Happy Saga Dawa. Welcome everyone. Happy Saga Dawa. Thank you. Thank you for joining today. Happy Saga Dawa. I think there are more people joining in. We'll wait for 30 seconds more and we'll start. Yes. Okay. Geshe-la, we can start meeting now. Yes. Okay. So Tashi the Lake, dear Sangha members, Tashi the Lake Geshe-la, and I'm Mrinalini on behalf of Village Selling Center. Welcome all of you to this online teachings on the essence of Buddha's teachings and how to practice it in daily life by Venerable Geshe Lobsang Tenzin on this auspicious occasion of Saga Dawa Duchen. Now let us do the prayers. I'm so sorry, I'm not able to share it on the screen. So all of those who have these prayers handy, uh, keep it in front of you and we will just start these prayers. Give me a moment. Okay. Taking refuge and generating bodhicitta. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By my accumulations of the practice of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By my accumulations of the practice of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. By my accumulations of the practice of giving and so forth, may I become a Buddha to benefit all sentient beings. Now let us do the four immeasurables. We'll do it 3 times. May all sentient beings have happiness and the cause of happiness. May all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. May all sentient beings not be separated from the bliss that is free of suffering. May all sentient beings live in equanimity, free from attachment and hatred towards those near and far. May all sentient beings have happiness and the cause of happiness. May all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. May all sentient beings not be separated from the bliss that is free of suffering. May all sentient beings live in equanimity, free from attachment and hatred towards those near and far. May all sentient beings have happiness and the cause of happiness. May all sentient beings be free of suffering and the cause of suffering. May all sentient beings not be separated from the bliss that is free of suffering. May all sentient beings live in equanimity, free from attachment and hatred towards those near and far. Now I request Venerable Geshe-la to take over and start the teachings. Thank you. Happy Sakadava once again. Touch the left. Happy Sagadawa. I'm very happy to see you on through this online. So on the special occasion, so very auspicious day. So according to Tibetan calendar, today is very auspicious day. So on this auspicious day, we are some short Dharma teaching. So therefore, first, motivation, very important. Also today is very good opportunity
for us to practice Dharma. So also today we have very good translator. So Tindela is with us. So therefore I'm going to talk in Tibetan. Tindela translate in English. Okay. 다들이 완전히 저제 재화진들 하는 것도 어 또 맞좀 되대 송샤배는 취宁波的 可能 있을 때 아니 모두 통통지 안에 쉬이 안저 된 저제 재화진들 하는 것도 되나나 취니 셰치에 안에 보고라 봐도 항상 근데 말하는 거 상부에听도 좀 되다가 나신 된 항상 깨고 상부에 저제 재화진들 이제 취니 셰게 된데 제 그러더잖아요 항상 깨고 상부에 So today, Geshe-la said that today it is a very auspicious day that we're able to sit down. In this very auspicious day, we're able to sit down and learn and teach Dharma. And Geshe-la said that he himself feels very blessed that he has this opportunity to teach the essential practices in the Buddhism. And so he feels that every one of you who have participated in today's teaching feel the same way. 그래서 나다 대진 공도시원 내신게 당한저 되게 개발진들라 네 최대 충원만 되라네 거라래서 왔나 최대 충원만 되라네 그놈세죠라 네 항상 계좀 되는라 그놈 넘버 타고 그게 패키지 뭐죠 그래서 나 되는 간도 최시에 되는 최신경원에 이날에 최년경원에 수인하다 그놈데 랍촌안에 전juk 셈지 셈바지 제 셈바지 고 전juk 셈지 제 셈바지 좋아이나 근데 되게 개발돼 항상 아니 랍 첨부 시작했어. 그래서 난 먼저 다 심취 년경이 날에 생경이 나다 취 년세 채워더니 근데 그거 아니 뭔가 먼저 나가 타다니 왜 심제 탐제 근데 타바다 탐제지 못 터베치도 아니 취 년경이 삼바체 생경원에 다 하는 생기 근데 그런 건데 대체 있어. And so on this auspicious day, when we talk about the practice of Dharma, and when we essentially talk about the genuine practice of Dharma, uh, it uh, it definitely depends on the intention. And so for those who genuinely practice Dharma and who has the best intention are those who are able to practice with the intention that pertains towards the body, mind, or the bodhicitta. Though it be the teacher who teaches or the student who learns, one should have the intention of either teaching or learning with the intention of attaining enlightenment for the sake of the whole sentient beings. 그래서 다 먼저게 최년세 제게 다 최대 중공적으로 되셔봐나 관대 중앙에서나 다 특사대 아니 돈 받좀 되들 두고 돈 받좀 되대 소리에서 다 망자게 친구를 해나다 전세도 돈 받좀 돼서 논이동을 하네 샤게자베 아니 세스총 아니 세스총 네 갑데데 아니 고랑라 아니 유벤조 아니 민 왕당 다 연합나가 차단 열었어 단다가서 당가 투제 이렇게 매대마다 매화래마다 되다 대값서 있는다 고에 차단 이외에 되지 나도 차단을 내다네 아니 신나는 배제네 아니 로트가 왔지 근데 아니 상계 어딘데도 이제 중요하다 대상마다 친구들 때 있나요 다들 전세주 어딘데 체 아니 상계와 담아서 상계에 제수 좀 되게 아니 최적으로 남아미라 마모치 거예요 나 상계마다도 안 남상 수마 말 상계바다 아니 다다 밀어서 마모치 다 주나 상계 자레스 다 최선으로 제스 내 레바제가 가서 좀 되게 당보들 안에 저 식제 찍마다 수요 말 근데 줄을 쇼인스 And so, if we are to talk about the history of the religion that we do practice, this particular religion we call Buddhism started with the Gautama Buddha, the Buddha Shakyamuni, who was born as a prince to the king of the Shakya. And though in his life he had everything one could wish for materialistically, be it fame, be it wealth, be it luxury, be it power, he had everything.
But then in his life later, what he did is that he renounced everything and then went to practice in retreat in woods. And later he turned multiple wheel of dharma, which teaches multiple path uh, towards attainment of enlightenment. But when he did attain enlightenment, he did not teach immediately. Instead, he just spoke a single verse, which Geshe-la said that he's going to state later. 다, 최 송예 대라네, 최, 특제 시치고 송요, 다 대가서. 좀 내대. 특제 시리 가서나, 사실 되게 사도 맞지? 드디 세베 최저 코빈데 술란내다. 고바 민주베 메나 메마 나가내서 내와차스. 다 준비돼 고란 게 아니 최대 드지대게 최대 니송. 나 단대가서 셰와이나. 근데 곧 고청게다 하 공개지 민도. 그래서 내가 제 안에 때 마셔봐잖아요. 신나질라마 네트워크스. 그래서 나 준비되가 도저 되네 봐. 아니 봐. 둔다 뇌살라네. 콤바지는 페네 아니 와르네스 페. 다 바라네스 말로파도 딘다 되어링라 안에 최준의 소용 가서나 최 소용에 나야 공개돼 연계되다 하 공개돼 전다 고청게 믿을 수 안에 딘다 되어링라 최 마셔봐자네 신나지가 공부하는 페르스. And so the verse that Buddha spoke was profound, uncontrived, clear light, uncompounded. The elixir, a teaching or an understanding such as the elixir that I have achieved. Uh, uh, this particular teaching is something that I cannot teach to anyone, for no one can comprehend it in this particular time. So thus I shall sit in silence in this vicinity of the forest. And by saying this, Buddha meant that in that particular time there were no valid contender who could be his disciple in studying this particular teaching. And thus, after the attainment of enlightenment, Buddha sat in silence in the vicinity of the forest for 49 days. 그래서 나한테 저 도저되네 저 편에 안에 와르네스라 단다데 살아났었어도 언들라 페드즈네 안에 대 담보들라 안에 고랑한테 상보서들다 투저서 민네 안에 대가서 안에 덴바시기 안에 주정으로送다 그래서 담보성에 다데 딘데처 다데 되다 안 되자 어떤 상마면 맞선다 대가서 안에 주정으로 담보송다. And so, in the auspicious land of the Saranath is where he met with his first disciple, the five auspicious disciple, to which he turned the first the first wheel of Dharma. 그래서 나 와르네스라 담보대 안에 덴바시기 최저 걸로 송. 다 담보 송도 전에 좀 되게 담보랑 가르송서는 다 타바 타바다 탐제 템바데 한 송어마 담보라. 둥아 템바송 담보라. 둥아 템바데 고 담보는 좀 가서는 다 가르치는 둥아 템바 담보 송거로서 와나. 딱 아주 탐제 안에 준비되고랑 담보 안에 잡아 보라는 쉬어 가서 아니 불안한 마치를 패배 가서 아니 치료 통나는 뭐 패배 가서 다 망고 쉬었지. 아니 동화 숨기 나르대 봤지. 마세 아니 제가 내지 동화를 써봤는데 나를 봐 세대전에 왔다디 아니 수직라 대원에 다섯 명가 지내는 잡에 보라네 상만 르당라 어디나서 당 보대네 동화네 고선 동화 때 봤을 때만 담보 숨어라. And so the first turning of wheel of Dharma was the Four Noble Truth, the Four Noble Truths. And when he did taught this particular, or when he did turn this wheel of Dharma, he didn't spoke of things like nirvana or the path towards the nirvana. Rather, he spoke of the truth, which was suffering. And the reason why he did spoke of the suffering first was because during his first sort of like outing towards the villages in the vicinity of his kingdom, it was the first time when Buddha came face to face with the reality of the world, where he encountered the suffering of sickness, the suffering of death, the suffering of old age. And because of that, Buddha was able to renunciate and then take up a path in the pursuit of the truth. And therefore, that's the reason why when
Buddha turned the wheel of Dharma that was of the Four Noble Truths, he started with the teaching which was on the suffering. 그래서 나 담보대 안에 둥아 템바네 고소네 안에 둥아에서 둥아라 안에 나서 뭐 무슨다 둥아네 라바다 차발라 소바 남샤 뭐 둥아 송 담보 둥아 템바송 근데 둥아 템바디 안에 다라 마원에 저 요바든서 아니 송어져서 다 둥아 템바디 아니 송세 요되게 다 둥아 진나르 때와 하고 왔다 미핑고 말아 뱀에도 전에 둥아데 안데 들라 타야 요메 딱 봤지 딱 봤을 둥아들라 타야 요 마이라 담보된 둥아들레 유다 요요메 있다 요요네 유다 안에 무제션 다 유도 무제션에 둥아세데 중요하게 유다 찐지 거름마도 쯤에 쯤에라 둥아 용거 말아 그래서 담보된 안에 둥아게 근데 중을 좀 저것도 안에 담보대 안에 둥아게 교 안에 내가 녀몽세데 둥아 교인 봐 무제나 뭐 내내스네 내가 니버스네 손어라 Uh, And so Buddha taught of different levels of suffering, the more gross apparent suffering, the more subtle hidden suffering, so many levels of suffering. And so it was not enough to just to speak of the suffering because at that time Buddha even taught how to liberate oneself from the suffering. But to do that, one should understand how suffering arises. And thus, as the second noble truth, Buddha taught that all suffering arises from a cause. There is a cause of all these suffering. And thus, he expounded the teaching of the source or the origin of suffering, which is the second noble truth. 다가나세 다 둥아데 안에 빠야 주데 안에 레다 녀모 인데잖아 다 레다 녀모 세데 안에 조버데 민도 네 진짜 빠야 되 민도 어디데게 안에 딱 봤나네 다 레다 녀모 세데 빠야 요래 안에 빠야게 안에 탑다 마스나 요래 데 빠야 빵자데 요래 빵와 빵와데 대신에 둥아데 봐 송을 제서 안에 군종제 근데 군종데 안에 빠야게 탑데 마 빠야 예메다 되잖아 안에 빵와 빵와데 요와 아니 지금 전에 다들라 송해들라 아니 고베 덴바체 고베 덴바테야 아니 요바했나 토비에게 탑지 보라 탑람지 간다치는 토고를 해서 버다 남세드 냠솔란데 덴바 남 냠솔란발라 데네 아니 고바 토이 와선다 남세드 아니 덴바 시바들라 데네 송그랬어 And so, after the origin of suffering, Buddha taught that these suffering are not something that are inherently there, and then that one cannot do anything about these suffering. That these suffering arises from a previous karma as well as afflictions. These are the root cause of the suffering, and thus Buddha taught that these afflictions and karmas could also cease, that there is a cessation to all these things. And thus, he also taught about a path of practice through which one can attain the cessation of the karma, the cycle of karma and afflictions. And it was the fourth noble truth, that is the noble truth of the path. 나디 안에 가서 다 덴바시기 지단데 다 잡으셔는데 망무시오래 나디 덴바시기 모두 돌듯이세 다디 탐보스 좀 되다 이거 최소는 다 토마데 아니 덴바시기 최소 다디 제소 안에 다최 덴바 콜로 덴바섬세로 써고다 데네섬라 써고다 최근 남당 항상이지 망무시 송이었어 And so this is a very brief explanation on the Four Noble Truths. Though if we were to dive into the profound understanding of these noble truths, there is a lot to uncover. And so after this, Buddha did turn to more wheel of Dharma. And with that, he also taught about, he also established uh, the teachings into the three baskets of teachings and so forth. 나 콜로를 봤습니다. 데네섬라 소바다. 다 데네 안저 남녀 진도 가서는 취지 공부 제대 시동사 좀 되대 숨. 나 최대 좀뭐 된대 좀나 망고 된대 취지 공부 제대 시동로 서고 숨을. 숨이나다 된 적이 숨이야 되게 아니 저자한테 가르래 했어. 직접 들어지. 데네 들어니 받을라. 그거 가르쳐도 숨을 했어. 또 들어니 되니라고 또. 들어니 돌아 되는 말 렌도도 쉬어. And so when we look at the teachings of the Buddha, it comprises into the turning of the three wheels of Dharma and the three baskets of teachings. As well, if we sort of like
talk about the body of teaching, there are 84,000 body of teaching. And so the question arises, what is the subject of these teachings? Which is the first question. And the second question stands as, what is the purpose to study these body of teaching? And so today, Geshe-la said that today he is going to talk about these two major questions, which arises from the understanding of the 84,000 teachings of Buddha. 나 근데 최제 공부 제대 시동 송여라. 최제 공부 제대 시동 송여게 다 저자대 빠다 타죠 뭐 쇼치. 송여나 다 저자대 막 도도 전에 막 쉬셔와 있나? 네, 좀 되게 네, 최제 공부 제대 시동 송여대 아니 this 탑시 탑다 실험니 송다. 탑다 실험 얘기 토네. 아니 최제 공부 제대 시동게 아니 된다대 탑시 니도 받는 송어. And so when we look at these 84,000 bodies of teaching, the subject and the subdivisions are vast and numerous. But if we are to talk about the main subject of the 84,000 body of teaching briefly, then it will be comprised into two words, that is method and wisdom, by the utilization of the method and wisdom to attain the path of enlightenment. 다디나 탑디 셔도드나 탑 나로라니 카르카라요레 세. 다 시랍 세데라 카르카라요 세. 잠상 아니 트거질라 민거라. 다 탑디 나로라 다 간저게 카라송오스나 정조기 셈셀라. 참바다 제바 아니 쇠곰 닝제 아니 짐바 아니 수림라 속어도 좀 망보시오지 아니 탑디 나로 취고. And so when we look into these two words, method and wisdom, a question naturally arises. What do we consider method? What comes under method? What can be considered a method? So when we think about method, most of the time, these are the things such as the conventional body mind. These are minds such as the compassion, loving kindness, tolerance, generosity, and such. So these are the things which could be considered as the method. 다 주된 다 간저게 탑데다 탑데자 근데 시랍스도나 시랍데라양 타라 리마 먹고 싶어 송셔 다 락바다고 차샤마나 다 간저 응어서 통데 남샤 준도 근데 소제 락바 최도 시된 게 시랍다 근데야 안에 트라 근데야 저나 메타 발라서 보다 다음에와 아나 지금 타바 잡아나 디 동반이 또베 시랍서 근데 게 시랍 그냥 리마 남샤 먹고 송셔 And even when we talk about wisdom, the wisdom comes into different level. The gross wisdom, the more subtler wisdom, the subtlest wisdom. The more gross wisdom, such as the wisdom that helps us to determine between different objects for us to observe and then to see different things having different sort of like property and such, is a gross wisdom. The more subtle ones are the one which pertains to impermanence and the nature of object being impermanent. And then the subtlest, which comes to the understanding that every phenomena, all phenomena, are empty of intrinsic nature. 탑다 시랍니 저라 탑다 시랍니 아니 야직 냠내 제대와이나 아니 탑바다 탐제지 못해서네 용사요 말았어 다 탑다 시랍니가 손도 되고서 배차샤나 딱 한저 잠바다고 닝제다고 제고 검대와이나 닝제 예제도 그래나 다 되게 제고 냠내 되네 아니 미유 아니 탑바다 탐제지 못해서저라 대 용도 말았어 And so when it comes to method and wisdom, we cannot practice singular out of these two. We cannot. It should come in as a union of the method and wisdom. For instance, one could practice minds such as compassion and loving kindness, and it does help one to develop a great deal of compassion and loving kindness. But if one is practicing that particular thing with the intention of attainment of enlightenment, it is something that is not possible. Simply by applying yourself to practice compassion, one cannot attain enlightenment. 그래서 나 시랍도 제고치 시랍 제고데 냠내 제대와이나 시랍 되게 요 뭐변 내줘도 막 뻗어라 뭐변 내줘 뻗 다 타마데나 동만이 또 되와이나 네 다랑 샤샤나 되고 말 다데 동만이 떠야 돼다 아니 시랍니 보데 탑시 시랍 동만이 또 별로다
탑 안에 전죽섬라서 년절라서 같은 저 고미에디 그거 전데 나 다진 주변이 와더라 그거 전데 가르쳐도 안에 좀 내대 송도 딱 그거 전제데 안에 타르통도 그거 바디 안에 아 다바 탐제팀부터 그거에서 송어랬어 아 대나는 탐제팀부터 배치도 안에 대가 내지 그 대자 맛에 내가 찍고 그냥 아니 망보셔줘 알았어. And so, if we take the case of wisdom, and if someone simply practices wisdom alone, definitely they can deduce a lot of logic by the use of the wisdom. But when we look at the wisdom, and if we sort of like practice the wisdom, and ultimately we come to understand the ultimate nature of things, saying that everything is empty of intrinsic nature. But if we were to singularly practice this understanding without coupling that with the mind of the bodhicitta or the body mind, one cannot simply attain enlightenment. And so here the second question comes. What is the purpose of studying the 84,000 bodies of teaching? It comes down to the understanding that the practice and the learning of the 84,000 bodies of teaching is to attain nirvana and the complete enlightenment. And for that, it is imminent that one should practice the method and wisdom in a union. 그래서 나 당한 적에 진짜 좀 대대 주부 제대 시동송이나 아 둠도 쇼라도 좀 근데 둠도 쇼나 타바 데 탑도 시람니 송자 아니 그거바데 타바 던데 좀 또 와이나 디레 망보던데 이제 가서는 송으로요 주어지려면 거라 망보던데 송고입니다 또 되지만 아 송샤는 되게 또 삼상게 주어지라는 실려면 거라 And so, when we simply summarize the entire 84,000 bodies of teaching into method and wisdom, naturally a question arises. If it has to ultimately do with the method and the wisdom alone, then why did Buddha expounded such great archive of teaching? He could have simply taught just the method and wisdom. Why did he have to teach all these 84 different variations of teaching? 다들 드바데 레벨 임바르자다 타이나다 좀데 되게 가서나 좀데 돼서 바데 아니 다 방도 좀 강사 규모 많이 맞선다 강사 된 적에 아니 왕벌 림바 아니 팔라니 카르다 가위나 딱 가서 렉데 줄으라는 신 달라바나라 잘라 샤바나 디나신 가도 침배 침바데요라 침바데 여바 선다 다 소소 가르사 바데 아니 순금 말했어 그나 MD지를 메잖아 셔라 MD 달라 나빠질라와나 안제데 메데 수상 가르데와나 신 때고 말해 나빠되게 나타라 시샤하다 나타들라 메데 때고도 나타들라 메데 때고서 대나신 안 나팔 데 대나신게 좀데데 숨에 최대야 최대래 시험지당 거에서 이나면나 최대시나 콜라 핑크 됩니다 콜라 핑크 면도나 데마시어 최신 받는 시 근데 소바 림바망고 쳐 And so this question comes naturally, definitely. But since Buddha is not someone as us who does not have vast wisdom, the reason why Buddha did teach the 84,000 bodies of teaching is because of the different people with different aptitude and different ability in comprehending the Dharma is the reason why he expounded the 84,000 bodies of teaching. For instance, if we were to visit a doctor, the doctor will not prescribe the same medicine for all the patients. He will prescribe the medicine in accordance to the sickness and the ailment of the patient. Similarly, Buddha taught the 84,000 bodies of teaching in accordance to the ability, the aptitude, and the sort of like the aptitude and the ability of the disciple to learn, and thus that's the reason why Buddha expounded the 84,000 bodies of teaching. 다만 이제 나간저 배게 좀대 되게 최소한 그거 좀대 되네 타바다 탐제 좀 터여지도 송어라 아 된다네 대 송다다 송나 송야 된다가 뭐 무슨 되잖아 다대 배차샤는 가서 저 밑으로지 사자진네 통제진네 다 지를 좀 사샤는다 자가노 사샤는 본배네 딜리도 사샤는 몸배네 딜리도 그 딜리 줘야 될 도사 요데 아니 딜리 다 본배네 딜리도 거나 다 줘야 될라 아니 소소 아니 소소게 벤조이나레 소소게 되메이나레 되게 탑라 먹고 싶어졌어. 다 같이 공부하자는 런난디고 저저 거라.
아니 다가나 쟁게 아니 뭐래나나 아 뭐라다는 카르텐데 단도나 되고래 야 뭐라체 바스난 도나 되고래 다나지 리리난 도나 되고 다나 쟁게 다 저와서는 남주난 도나 어딘데 그 소베 도사 유지게 막하나 도당 면담 먹고 싶어도 때 가르쳤는데서 메소소소게 소소게 아니 벤전네 다이나레 소소게 아니 되네 어딘데 왕게 도사 먹어도 다나 쟁게 좀 되게 치 먹고 숨세네 간사되게 내밥라 때네 아니 저거 남자 먹고 숨 So, in this path of attaining enlightenment, that is the reason why Buddha expounded many different levels of teaching. For instance, if one was to travel from a city to another city, let's say someone was traveling from Mumbai to Delhi. So when someone does travel from Mumbai to Delhi, dependent on their financial status, one can choose different means and modes to travel. Someone might opt for walking. Someone might opt for bus. Someone might opt for car, trains, and if someone is in an urgency, they would opt, and if they have the means, they would opt for a flight. So you see that dependent on their financial ability or status, they are able to choose different means to travel from Delhi to Mumbai to Delhi, though the final destination is Delhi. Similarly, in this path of attainment of enlightenment, Buddha taught different teachings for different students who are able or who are capable in different levels to either attain it faster, to attain it with more time, and such. 다디 아니 좀데 소용하게 쉬어겠다 아 닝구도 저데 다 탐자지 못하겠지도 그와 대시도 송라 다 대체거를 해서는 대체권 말했어 다 소소 남자 준도 그냥 저기 일에 처배들라야 아니 좀데 송셰베도 라레 따와이나 소소라네 그게 망보죠 And so, if we look at the sort of like, if we think about it, ultimately, the 84,000 teachings of Buddha, the body of the teaching of Buddha, is for the purpose of attainment of enlightenment. But that does not imply that these teachings only pertain towards the ultimate goal. Because if one is able to apply these very teachings in a particular way in their day-to-day life, these teachings can arise many wonderful results in one's own daily life. 다시 나 타바다 던져지 뭐 터비라 네 터벌라 네 가르쳐 걸어서나 다 센스 난게 네 녀몽가리 줘라 아저 빵거라 다 녀몽마리 빵마도 왜나 가르쳐나 간절라네 강만 못 쳐대 때 강한 망보데 아니 탐자지 마다 타바지 뭐 터베쳐도 강한 좀 최고 말 남자 윤도 간절에 메데트라 강한 망보 치고 채운 거 강한 망보 쓰면 강한 요래 르 강한 망보 다 된도 강화 된도 가르치는 컨텐츠 연구를 했으나 다 강화 영상에 다 담보 안에 강화 그 침보이나 충종이나 근데나 강화 중사기 중공조라 됐다고 캐치 못하고 So, in the path of attaining liberation and enlightenment, it is apparent that there are obstacles. And when we look at these obstacles, we usually come across the afflictions. And these afflictions are the obstacles that one should be able to pass through in order to attain liberation and enlightenment. And also in our day-to-day life, we face different scenarios where we face different difficulties. And so the first thing that one should do is to sit down and then analyze the very source of these suffering that one is encountering at that particular moment. 다 배차샤는 당 아주 강한 대직 소속의 셈맞지 보시고 자기도나 셈나나 강한 쇼이 터도 셈맞지 봐 내주 망보지 연구도나 다대 셈맞지 봐 차야 돼 아니 좀이 재미를 주는 연구 말했어. 대전 공도 쉬뭐 등하대 연구도는 등하대라 아니 교체인 줄 알았을 텐데. 다 교체의 여바는 다 세마지부터 센데데 마지부터 소소 삼는 양사 대갈 땅 대회나 편도 주는 연 말했어. 다 medyo잖아요. 좀 되게 실합세 송으로 실합대 표조다. 등하대 세마지고 쉬고 정도. 근데 가르치는 중도 세봐. 실합 표조다. 탑대 실합세 저라. 실합 표조다는 아니 교대 진행도 마지막 연구 교제는 짜이죠 벌써. 가르치는 정도도 없어. 다 대체도 안에 탑다 시럽 얘기 손도 되고 없어. And so, for instance,
we encounter that in our lives. We feel certain moments in our life. We feel sorrow, we feel sadness, we feel a great deal of depression. And so, if we were to sit down and think again and again about the suffering and thinking, I am suffering, I have suffering, this particular mindset is not beneficial to us at all. But rather, one should utilize that wisdom that we talked about in previously and to analyze this particular scenario where we are feeling the suffering, to understand the cause of this suffering, and thus to cut it from the very root. And thus, this utilization of wisdom should also be in union with the method. So it cannot be by itself. It should be with the pair or coupling or union of the method. 답변아 주진도 맞죠 형에게 주진도 어디 아니 참자라 소소수고 소소스나야 소소수 하고 소소수 주진도 소소수 소소수 하마고 때 미션을 다 디코자서 코자서 잡았다거나 신라 단자 삼로당한테 배 제일 전자 주된 게 되네 맞아 셈나 되네 kumchi 좋았다 미망보자 망자 열었는데 디고 다디 kumchi 되 ngamba 된 저게 셈나는 자대 되잖아 다 소소게 소소 빅다고 양한타 관인 샤샤 너저 가다 가르쳐면 신배 제와 이샤샤 제가 삼로 고용 거라 하잖아 삼로 되는 레벨 어 근데 그 삼로 될 레벨 가서 딱 한저 셔라 표정 마땅 해나 다 인샤샤 전 표정 인샤샤 전 마도 소소게 너저 소고요 받아 소소를 뛰어요 받아 삼로 걸고 말아 뭐가 되잖아 다때 강한테 다 가란 데 됐어 가서 강한 거에 내줘대 소소 쓰고 때 이나 현을 쪽대라 제 쪽도 되네 딱 거에 내줘대 한마고 때 못은 다 가란 프로데 And sometimes the suffering that we feel is entirely caused by ourselves, the way we think. But then most of us, we have this sort of like habit or thought pattern in which we tend to find blame in things which are other than ourselves. We try to shift that blame towards something that's other than ourselves. And then, with that very habit, what happens is that we tend to believe the lie that we tell ourselves, and then we confidently think that it is because of someone else that we are suffering. But in reality, it is something that is self-made. And so, if one does not utilize the wisdom to analyze the situation and come to the understanding that this particular suffering was caused by myself ultimately, then this cycle of suffering just goes on and on, as the cause of the suffering is self made, but the accusation and the confidence in the accusation is done towards something other than self. And thus, this cycle continues, and we tend to suffer again and again. 그래서 나당 한적에 중대 강한 망고 효지 타야지 칠로는 저 용대고 최고 막 칠로 tham gia 연결 조제 여러 되는 저때 소소 나로 삼로 당당 왕 만족 왕 다 가서는 한적 줄라네 나 가서 지금 만지 줘라 만지 되게 안에 시천 뭐 되게 안에 시대 채월 때내게 근데 강한 망고지 태도 소소게 만지거나 숙제다 주네 소소 너도 제가 하고 다 냠렘바도 챙겨이나 아니 현재됐어 줘라 이 삼로된 건들 용타 라한테 받으면 진지되고 관계 아니 강한테도 뭔가 템 And so many of the sufferings, though we see that there are, but there may be certain external agent that sort of factors into causing the suffering. But most of the time, when we look at the cause of these suffering, all of these suffering arises from our own mind. It arises from ourself. And the main reason why we suffer most of the time is because of the self-grasping. Because of the self-grasping, we tend to avoid these cherishing of others. Rather, we tend to live in this particular way of thinking where we have self-cherishing thoughts. So, because of the self-grasping, which in turn causes self-cherishing mind, it causes majority of the suffering that we have. 그래서 나 좀대 되게 나 책에 남자 망고 송대줘라 저 남자 망고 송에 대해 디 그와 견대다고 딱 한적이 된다 대전 권도 시원하시라 한적이 어 타바다 탐재진 부터 해야지 그바데 아니 그바 체르제
충아 안에 남샤 준도 아니 먼저 메제 나눠라 디지 연구에나 디지 마용아 체디 네 가르소도 디지 마용아 챙게 되는 가산의 책도 없어요 네 간저서는 다 된저 아니 뭐 좀발라 가대 중앙에 뭐 좀발라 소소게 안에 탑다 시럽 이게 손도 되고라 그래서 딱 먼저 그탑 시럽 제거 학원에 되고 말아 다 시럽 제거 배잖아 강한 용한테 소소그란 얘기 지금 여봐도 시럽 때는 학원에 하고와 잠에 되오면 다 되게 안에 소소게 안에 탑을 배쳤단 강하대 말한 적 보내면도 나서죠 가시에서죠 레면도서는 다 시엘라파 제바도 참바 시엘라파 데 나니서에 줘라 된저 삼로도 많이 용도 다네 시에제와 된 삼로도 슉처로 다나 시엘라파 준저체다 된저 삼로도 한식 맞아도 그래서 나 탑다 시람니에 뒤도 남바군도 내 손도 되고 돼 개좀 쇼죠 So therefore, we see that's the reason why Buddha expounded the many volumes of teaching that he did. And the main purpose, the sort of like the major purpose of these teachings is the attainment of enlightenment. But there are rather minor purposes for that. That is, utilizing these teachings in our day-to-day life to see why we suffer, to analyze and understanding the cause of suffering. And thus, by understanding the cause of suffering, to sort of like engage in the cessation of the suffering. So, to arise happiness and joy in our day to day life. And for this, one should apply both wisdom and method. Because if one was to simply apply wisdom, analyze the suffering, and understand that, oh, this is because of my self grasping, that particular understanding is not efficient in arising the happiness and joy. Upon that, one should also, and then to understand that, okay, it is not just the others, or it's mostly me who is causing the suffering. The other that I have accused, have very little in contribution in my own suffering. If we were to understand that alone through the wisdom, that is not sufficient to arise happiness. Upon that, one should also utilize the method to have compassion, to have loving kindness towards the other people that we have accused or blamed for our suffering, to cherish them. And by cherishing others, one is able to arise the particular happiness and joy in one's life. And thus, therefore, the utilization should be as a union of the method and the wisdom. 그래서 나 언제 답받아 탐제 좀 받지 시작해도 되네. 근데 다른 다도 쳐봐 줘지. 나 대대 답받아 탐제 좀 리뷰에서 다 나게 다때 회시 참바래면도 없어. 근데 그 다른 거 쇼제야. 근데 그 소화질되면 거. 나대 내라고 요 말아. 소진네. 그런데 다대 마이나 다 나라 데워면도 삼상야 삼로 코스거라. 대 말에서 다 대전 공도 시원한 신게 답받아 탐제 좀 받어 적버치 나 팬도 매 요와자 마세 안 심발레 팬도 매와자 마인 바손다 딱 완담샤 준도 소소 메제도라네 디지서제 상말 고고 디지 고대고 이나 디지데 용해 참라 아니 먼저 그 동화 용고 고야 된 가서 디지 고고다 딱 총장게 옛날에 아니 내가 심바게다 총바된데 내가 챙게 옛날에 가 신발 내가 챙게 옛날에 가래 내가 챙게 나가서 쪼데 가르쳐 지도서나 디제 제도 제기 쓰고다 디제 제도 제기 쓰고다 이나 제당 마시 왕 탐잖아 디제 영화 참라 동아도 독절래 다선다 딱 가지고 다티 매용하게 탑람도 돼요. 그래서 다 준비돼 주든도 나눠라. 전제 그 탑람도 제가 상만 막 송세요. So, when we talk about liberation and enlightenment, many of us may feel that enlightenment and liberation is something that's very well beyond our sort of ability to attain. These are very far away things. These are things that happens after great deal of practice, and that many of us may feel discouraged in the pursuit of liberation and enlightenment, and then also have a particular way of thinking. We might think, okay, enlightenment and liberation is something that's far beyond my reach, and thus these teachings have nothing to do with me. But in reality, it's the very opposite of the thing, because the thing is that the application of these particular method and wisdom is to attain
joy and to attain joy and happiness in our life. We may see some people, we see everyone doing different jobs in their life. We see some people doing farm work, agriculture, some people running shops. Maybe there are many different jobs that they are doing. But the primary goal of actually having a job is to not only to sustain, but to also provide oneself with a degree of happiness. For it is a commonality between every one of us that we all desire happiness and we all denounce suffering. But many a times, what happens is that we tend to apply ourselves in the pursuit of happiness, but at the end are left with nothing but suffering. It's because we desire happiness, but we don't know the path through which we can attain it. And therefore, Buddha, in his 84,000 body of teaching, has taught different methods, different means to attain, and different path to attain this thing called happiness. 당한테 배제도 저는 다 총도 장기 차샤시로 하다 총바도 총제도는 다 총제에 가르쳐도 저서는 총제들 안에 문서라 기회 써야 되는 다고 세대 된 거죠 고라 저 소대 가서 다 세대 된바 안에 팀다 팀바 즉 잡아야는 여보세요라 그때 맞아 맞아 다 퇴세 호랑나 크뚝들라 안에 배 급상시오더라 그랬는데 안에 총제에 요도 고호도 땅 고거 땅에 전에다 당보들라다 급상 갈라간 사람들 라트고 찾아서 라와이나다 치수 클릭클릭라는 심바던 저거데 고거 땅 하고서나 아코에 전에다 거기 총리 용게 말아와이나 안에 거랑 총간 잠시야라 총대 잠시야라 쓰고 내다들 최고다 된저 차에 대한 가서나 케메다 저거데 안에 총대는 고거 땅에도 저 안에 디지 직접 총나 응이라는 디지 연구를 선거라 내 삼령 왕게 시야르데 제당 마신 왕게 타마들라는 소속의 총거라 내가 제 내가는데 연구를 다 됐잖아요 먼저 통되고 내 가서는 중에서나 삼로 당당 마신 삼년 나나 남사고라 네 고고다나 배가 캡산 숙정 보여줘 전에 다라는 되게 뭐도 뒤제는 몽발 가라 채도 없어져라 제 삼로 걸고 말아 그래서 나 삼로 대 제제네 내가 저 조금에도 전에 다좀 되게 최소에 대한 저번에 쌤 되고 그래서다 쌤 되고 그래서 쌤들 뒤토와이나 저랑 최체래서 쌤 되마도나 저랑 최 가자 니나 가자 장나 맞잖아요 아니 총 맞고 네 좀 되게 최대한 양내 채워 양내 따라가 채워 말았어. For instance, if we look at a merchant applied themselves in the trade primarily for attainment of happiness. They do trade. They do trade in order to get a degree of profit, and from that profit, they want to sustain themselves, their families, and so thus providing happiness to themselves and the people around them. And then, if they do the trade legally, if they do the trade in the proper way, they definitely attain a degree of satisfaction and joy in their trade. But if someone were to be greedy and then they were to use illegitimate means and ways to amass mass, such as scamming people out of money and so forth, they may acquire a small degree of profit in the beginning, but then people become aware of their nature and then avoid doing trade with them. And ultimately, it comes to a point where no one does trade with them. So the primary intention of doing trade for the sake of joy and happiness becomes a reason for them to be left alone in suffering. And so, why does this happen? This particular thing happens because they have they have the intention or the desire to attain happiness by doing trade, but they don't have the proper method. They followed an improper method, improper path towards attaining that joy or happiness, and thus it led them to the suffering. So therefore, it comes to the understanding that everything that one does in acquiring of the happiness depends greatly on the intention. So it's the primary intention that determines the degree of happiness or the ultimate result of the action that they do. And that's the reason why Buddha, when the 84,000 volumes of teaching, when we sort of like center them around a particular thing, it comes down to the intention.
the way one conducts their mind. If one is unable to conduct their mind, then it doesn't matter what action one applies to, it will never give them happiness. 나선상 저게 샘디 마드바이나 아니 내가 망보 쇼지다 강아 망보 쳐도 탁바라도 다 맞아 대사 잡는 나는 망보 용대도 마디 진짜다 빠데 마자서 농바 신발이나 대진짜 농바 신발라야다 대쇼진 관계 아니 총도도 막 세례를 써고도 공파를 써고다 다 녀고에 참고 파도도 근데 가져나다 대 종사대 담보대 아니 전공도데 마 간dengi 고디든 저게 아니 셈 마티베 관계 아니 동암 다 lumbal아 아니 디제 고여서도 나한테 마장인 심바데 마 판고였어 맞아 제와나 맞아 디제 형거를 삼색 삼로지 딘데도지 삼로 콘다 중요하더라 아니 동화용 동화대에서 lumba 제고 말은 lumba 망보 쉬고 지금 미 망보 쉬고 제가 삼자는 지갑 신부도 있는 점령 거랑나 동화 망보 스테도 퇴대 저거대 딱 가운데 그 저기 삼로 머디고 막 동화다 딘데 그만게 아니 레가데 고조운데네 되게 저거대 아니 강화 맞도 그냥 디지 코란도 되지요 말에 신발한테 가고 뭐 딘데도 차야돼 고야돼 대배치도 해려고 중요해 저거대 동화 중고 Therefore, being unable to conduct one's mind correctly, it arises unimaginable number of suffering. So, for instance, we see the wars happening everywhere, and these wars not only give suffering to the countries that are involved, but they also arise a great deal of difficulty and problems for the neighboring countries. For example, the inflation in the gas price and the sort of like the inflation and because of which the growing cost of living in the neighboring countries. And we see that they only give suffering to everyone. And why does this particular thing happen? Because we see that those greedy administrators who are sitting at the top, they feel that by being able to defeat the other country, this particular action would bring them great prosperity and joy. But this particular action ultimately not only give suffering to the country that they are attacking, but also their own country. So therefore, this action is done with a wrong intention. And because it's an improper intention, this particular action ultimately only begets suffering and more suffering. 나 된저 먼저 최선에서는 제가 바로 그 강화태다 투사대 삼로 투고 다 초선에서는 미장 나로지 팀자진 나로라 아니 파마다 보고를 참단해 줘용 거래 사상 버르라 때 내줘용 돼 영현 저때 총사대 아니 셈나라 셈 뭐되고 방도 총래서 그래서 좀 되게 최제 본부 제대 시동 송여대 그거 진짜 저때 셈 되네 셈이 너무 맞는 매와서네 아니 다 받아 탐배 좀 버터 외치더래서 송거라 그래서 다 데이터바데 네 그거 저때 다 받은 몇 점, 저거지 다 내신게 네 내가 그거 같아 소소 미장나나 아니 팀장들도 아니 참고 차이라 속거나 데이터라 pen고래 다른 소소 그렇게 아니 셈게 시대 있나래 디제 있나래 간다 중사대 아니 셈 야고 되고 있나 내 한식은 용대 그랬어 And so, in a larger scale, if we see, the countries they go for war because of these particular improper conduct of the mind. If they're unable to conduct their mind in a larger scale, it causes dispute and war between countries. In a more smaller scale, there is disruption, arguments in a family, in a household. And all of this, if we look at the cause of it, it comes down to the improper or the inability to conduct one's own mind. And so, Buddha, in his teachings, for primarily or the main reason for the teaching is the attainment of enlightenment. But it also does help us if we apply this in our day-to-day life. For example, to cultivate harmony in a household, in a family, and then also to cultivate joy and happiness in the individual level. 나 된저야 아니 먼저게 컨데스 영어도 세제 다좀 대해서 오는데
탑세주라 탑대 대인 배제 다 시랍대 뺏겠죠 뭐죠 시랍대가 안에 배제단에 안에 양답보다 많이 받대 가르기도 놀바 갈도 안에 소소 놀기도 시행 놀기도 소소 놀아이나 소소 주봤다 제 노고는 현라 봐 못했지 대저한테 노고도다 대저한테 그민도 없어 된저가 안에 시랍대야 안에 배제단 탑다 시랍 니게 배제단 왔다네 저대바이나 추냠내 제가 있나야 추 약고시 연구 양답고시 다나 이제 소소의 남자진도 매제 제대바이나야 된저니 탑다 시랍니 안에 송대대바 내가 남자진도 안에 매제 나나 자주 가르쳐고 대저야 대저라야 항상 안에 팬도 좀 보였어. And so, therefore, we come to the question, how should one be able to attain that sort of happiness and joy in their life? And so we come to the understanding that there is a need for a method. There is a need for a path and a method that one should follow. But at the same time, it is also very significant to have a wisdom that sort of like couples or that sort of like becomes the reasoning behind this method. If, for instance, if one, the wisdom could be applied in such way, if one makes mistakes, to accept that mistake and then try to correct it is the application of wisdom. At the same time, if one sees someone else making mistake, then they could point that mistake with compassion and then try to correct them in their conduct. So ultimately, being able to conduct themselves properly by the union of the method and the wisdom is how one is able to attain that harmony and joy in their day-to-day life. that's 나 먼저 좀더 대송대에 최대 안에宁보도 되어야나 안에 저자대 탑다 시람 비제 안에 거바대 안에 탐제 좀부터 베죠 대 안에 탈도 거바제 내가 비 거바들라냐 안에 소소게 샘지 보용에 안에 르라 안에 나타뇽어요 가서는 샘 지고 나란신 그 르 나자대 뇽어요 샘 추대 와다 샘 나 맞지 보셔나 란신 그 안에 르들라야 안에 란신 르 스톱 좀 냠들 소바 대진전에 나다 먹고 랩도 거라 된절라야 샘다 르 니가 전에 추대네 항상 편도요 됐어 And so, if we are to summarize the context of the teachings of the Buddha, it could be summarized in the understanding of the union of utilizing the union of method and wisdom. And if we look at the purpose, the ultimate purpose to attain enlightenment, the more temporary purpose is to cultivate joy and harmony in one's day-to-day life. If one has joy and harmony, one tends to have a very healthy mind. If one has a very healthy mind, the body follows the mind, and thus the body becomes healthy. And therefore, with a harmonious, peaceful, and a happy mind, one is able to cultivate a happy body and a healthy body, thus gaining both a healthy mind and a healthy body. 그래서 당 이제 뒤바디네 라인 저저디스 막 못된 삼소들이라 수 제가 뒤바 틀린 아니 뒤바면은 쪽래 시조라 당보 안에 뒤바디네나 뒤바 가르치는 데 그랬어 안에 되게 주시고 되는 데 지단계 안에 뒤바 가르쳐서 되더라야 되는 데가 응원을 내지 제가 답시 책임있어 So Gabe said that today he's going to provide 30 minutes for question and answer session. And so he said that he would take questions regarding Buddhism, and not only something that is related to what we have discussed today, but any question in general which pertains to Buddhism. He would try his best to answer those questions. And so if there aren't a lot of questions, he said that he's going to speak after the session a bit more. But if there's a question, he will be taking questions for a half an hour. Vandami Bhinte, can I ask a question? Yes, please go ahead. Bhante, what is the difference between Theravada and Mahayana? And the softness and gentleness of mind, which is very happy and healthy, occurs in which tradition easily? Geshe-la, ani nga chagi
Dr. Kavita Ampur lagi kha songsona na nga chagi thekwa chenpyo gi thekwa chenpo da thekwa member ta nga chagi neden deba chi yoro ta mixen neden deba insa mare nga chagi thekme rang shukyo sare ani dini pala nga chagi keba khari yores ani nga chagi sem la nga chagi sem gi rang shin de nga chagi shi jambu ta nga chagi ani chi sem gi rang shin de nga chagi chue chu di shi jambu chi ta ani shide chi nga chagi 최초딩아 저기 안 태바 가리가 저기 슈체 송요레스 Dr. Kavita la sonde joya kodos chitang ta nganjoge therapate ta maya na sejora ta denjoni hizade chigrang hiza 대중 권도 좀 되게 nganjoge 송사대 담보들라네 산제베 된다 되응줄라 아니 담바시게 쳐줘 걸어 송라 다뒤 송야데 아니 뒤대한 와르네스 가서 네데 안데 와르네스 송라 다 되게 난 마야나 다 테라바데 니게게 저게 망히도 어디 담바시랑 남샤죠라 담바시데 안에 타파토비엘라 안에 어 방제가 된 겁니다 타파토비엘라네 데 랑제가 된 거니 동화다 군중이 도자제 남다 덴바니 대안에 더에게 탑람 데 랑자니 데 안에 시대 찍바도 제 다 대가라 만저게 택과 첨부 해야 가서 다 저거 대안에 가르쳐서나 전juk 셈세 믹사시 택과치 미슈나라 전juk 셈세데 근데 신샘제 탐자 소소 타바토가 참마세 신샘제 탐자야네 타벨라노 거기 세게 된데 삼노죠라 따때 택과치 나나게 아니 템바시 남샤디 칸라 믹사게다 짜도 되죠라 따디 디차고스 심지 신 탐배 타바타 탐자 템바 토베치도 아니 토고도 삼상게 삼노 냠내 제죠라 전juk 셈세죠라 따디 아니 믹사 차데고스 아전에 안에 셈게 시대에서 될라 다지된 셈이 시대에서 되게 권도 쉬고는 이제 내가 저기 좀 대대 송야데 최 송야 상마대 안에 셈 맞고 되게 송라 셈 맞고 되게 권도 쉬고는 셈 맞고 컨텐츠 용도 없어 셈 맞고 컨텐츠 용도 없어 근데 다 용해야 돼 조진 제발 때는 안에 소소게 막 주었던 거지 다지된 게 대진 권도 쉬고는 좀 대대 취지 부분 대대 시동 송이나 근데 먹고 대 간소는 강사 소소소소는 왕 가셔라나 택바 멤버게 남자죠라 들어봤대 대 참봐요 오늘 가셔야 많이 났어요 대 참봐요 좀 되게 손에 대한 강사 소속에 감다 매와 나 참려고 한게 송요라 그래서 다 니게래 소속에 여러 탑람 이게 So, in general, the basis of the Theravada and the Mahayana tradition, or the teachings, or the vehicle, is the same. The basis being the teaching of the Four Noble Truth, in which we have two which are to be denounced and two which are to be adopted. The two being the suffering and the cause of suffering, which are to be denounced, and the two being the cessation and the path, which are to be adopted. And so this particular basis is the same for both the Mahayana and the Theravada tradition. But the factor that distincts Mahayana from the Theravada tradition is the understanding of the body mind, or the bodhicitta, the intention of attaining enlightenment not only for oneself, but for the sake of oneself and the sentient beings. So this is the distinctive factor that differentiates between the Theravada and the Mahayana tradition. And then when it comes to the softness and gentleness of the mind, it ultimately comes to the understanding of how to conduct one's own mind. And so, in the discourse of Buddha, in which he expounded the 84,000 bodies of teaching, we come again to that particular question we did in the beginning of today's teaching. Why did Buddha expound, or why there are so many discourse in the Buddhist tradition? That's because different practitioners, depending on their own sort of preferences, their own ability of comprehending the profundity of teaching, find different vehicles
to be suitable for themselves. Some of the practitioners, they will find the Theravada tradition more preferable. Some of the practitioners, they'll find the Mahayana vehicle to be more preferable. And both in the Mahayana and the Theravada tradition, there are means and methods to conduct oneself in arising this gentleness and softness of the mind. Lasso Geshe-la ani Nikila chojitu. Yeah, Geshe-la, I have a question. So I was just wondering, I don't know how much time we have, but if you could talk briefly about the three kinds of suffering and also tell us how to train our mind to recognize the different sufferings, especially the second and the third one. I think that's the suffering is change and the pervasive control suffering. Again, I don't know how much time we have, but if you could just tell us how to get started on, helping our mind to recognize these kind of sufferings. Thanks. Lasso Geshe-la Nikila kongi ka sonsolna peje ngazu tanda tize kazu yeme ha ko ma sonte matun Geshe-la gi kuke ngazu donga sumki namsha de kola tots ngazu seshesh na ro ches and dina mi se ngazu ki ani donga na gyue donga ta ngazu kyaba duji donga ni ji yore stiga na ngazu to zamji ngazu seshe cheche ani dendre gi donga sum de pong tap gi ngazu tap she kande ji yeme ji kola ngazu to zam sonro nas 나서 다 내게 라티와 하고시라도 다 등화 숨 세저라 다데 가서 좀 되다가 뭐 최소한 것도 등화 숨셔라 등화 숨되는 등화가 아니 좀 봤으면 좀 살아 등화지 등화 뒤에 등화 제가도 저기 등화 숨라 등화 세대 간저게 남자들도 등화 이방 문제 채도 렐라고 채도 다 먼저 변나 소라 나자스나 소자고 썼거든 안에 썼거는 다가나 진짜 제로 지금 밑에 쉬어라 썼거든 컵 쓰고 썼거든 근데 제가는 간저 초와 초대게 등화줘라 다 등화지 등화서 다데 등화 힘받은 건저게 렐라베터는 문제 채도 아니나 다 등화 치만이데 등화 힘받에 됐어야 돼 문제 채도가 제 갖고였어 So, when it comes to the three type of suffering, we divide, and as we see that Buddha did taught suffering as the first noble truth, we divide them. The assertion is division of them into three, which is the suffering, the suffering of change, and all pervasive suffering. And when we look at the suffering of suffering, we understand that this particular type of suffering is very apparent. It's not a hidden phenomena. It's very apparent. It is the pain we feel, the sickness that we experience. Maybe we feel the pinch when someone pokes us with needle. So all of these can be considered as suffering of suffering, and it's very apparent and easy to identify. But the other two, the next two, which is the suffering of change and all pervasive suffering, they are rather more elusive, or in a sense, they are more hidden in comparison to the suffering of suffering and are more difficult to identify. 다 등화 주베 등화 세줘라. 다 주베 등화 세바데 사체가 초바 대바든 줄 아네 주베 등화에서. 다 사체가 초바 대바든 건데 따도 전에 뭐보데 통낭다 용낭 천낭 따는데 전에 대바인 바 강실라. 다데 14번 봤다 와있나? 등화는 진짜도. 답변 자자는 가져도 이제 남시 차와 효여 와있나? 강바지 나나 에세이죠. 강바지 나나 준다. 평소에 지르는 다 뒤집어 씌워 쳐대. 무튼에 나가라 되는 양 차요. 차도 되는 양도 사스 7월 레벨에 저와의 차원의 야 용도 되는 담만데도 대생 되게 저와 대바테 무튼에 되대와나 코란신 바 윤이 등화지 뭐 그렇죠. 차 다네지. 다나제 가서 칼라티 약보시오 사사다. 칼라 토좀 보셔도 다 칼라티 심보시오선 셈나나 아니 대화지 때 거다 칼라티. 다데 사야돼야 뭐 쇼지 사샤나. 다 되게 대바데 바 윤에 누가 뭐 차로. 근데 사야 망다네. 아니 야 누가 대바지 때. 대다 텔라서 왔다 간적이 내가지 정대 여기 아니 대바 먹고 싶지 통돌라 안에 대화인 바 강아지는 14보다나 중화라 진짜도 뭐 된절라 안에 뒤에 중화서 내가 이제 대화인 바 강아지 풀어봐 중화라 신 벗었나 뒤에 중화서 And so the second one, which is the suffering of change, the suffering of change is defined as
a joy or experience of joy, happiness, which arises due to affliction. And so these, on the surface, they seem like joy or happiness, or these experiences, they may seem like happiness. But if we further analyze these type of joy or happiness, we come to the understanding that these are in fact arising from affliction, and thus with time or factor, they do change into suffering. For instance, let's say that it's a very hot day, and then you have just entered your home, and then you turn on your AC. So, in the very few moments in the beginning, when we sit under the AC, we feel the cool, the comfort of the AC. But then, as we sit under the AC extensively, what happens is that we might start feel cold. We might feel the chill. And so this will arise a different type of suffering. So therefore, temporarily, the AC does give you a sensation of a joy, but then extensively or afterwards, it converts that joy into suffering. Similarly, let's say that we have a lot of delicious food on the table. Temporarily, when we are tasting the food and eating the food, it does gives us a sensation of joy, a sensation of joy and satisfaction. But then, if we eat that food excessively, later it becomes the cause of suffering. It either manifests itself as stomach pain or such, thus gives us a great deal of suffering. So therefore, all these kind of joy and in experience, which are temporarily joy, but later on it turns into suffering, are considered as suffering of change. 나 다음에 이제 먼저 장나도 또 여러 장나다 담아라 쏘고도 되는데 다 집으로 이제 출고지라 담고 된대잖아요. 다데 텐텐텐 가자라 다들라 배 내랑도 쇼네. 아득스고라. 다데 차되잖아. 다 담아들라는 배 동하게 배 점점 남주네 차로. 배도 되면은 녀바 차로. 대대대도 전 담고 예가 가서 대바도 저래. 바나 어디 집으로 대바 저래. 다고 걸레 다 하나 모든 로되잖아. 동아 안에 숙점 쇼진 거를 봐줘도 다데 담고 저거. 대대대를 써봤는데 다 안에 집에 동아 샤샤는 되고 And another example for this is consumption of alcohol and cigarette. So Geshe-la said that many people, when they consume alcohol or cigarette, they definitely might feel a temporary joy out of it, or maybe they may feel a sort of high and sort of joy in the very beginning of the consumption. But as the time passes, they become addicted to it. They become dependent on this to such a point that if they are prevented consumption or access to these things, some of them definitely lose their mind over it. They become so dependent and so addicted that not being able to consume that mentally destroys them. So therefore, in the temporary moment, it provides a certain degree of joy, but in the long run, it it brings unimaginable suffering. And so these type of suffering, which in the initial stage may seem joy, but ultimately is of the nature of suffering, is called the suffering of change. 나서 나 좀데 동아 송에 가서 또 동아 시바 차라 송다 담보라 동아 시바 차 송들 동아 세다 하고 저거라 에다 저랑 송다 담보 좀데 저 담보라 동아 시도는 동아 시에 아니 단다 동아 니 저부터 시에 되었나 딱 한도 되고 말 다ten도 아니 저랑 동아 니부터 가셔 봐이나 동아 시바 저랑 생각 그래서 동아 담보데 제가 저 동아 사자가 저 동아 데 뭐저 question 샤샤반다 동아가 방자인서 되되버다 근데 주에 동아들 라면 그래 주에 동아니 접고 하고 스타트 마까셔 봐이나 동아 담아까 있으면은 될 되고 뭐 근데 저와도 저 동아 하다 봐이나 동아랑 생각 그래서 동아 시와자서 동아 차상아 시와차 소 동아 뭐 그런 차상아 시와자 되네 뭐 대수는 다 담아되나 하는데 동아데 가서는 대준이 접고 가는 되면도 다 가서는 안에 네. 동화 좀 봐. 차와도 저기 동화서. 차와도 저 동화 때딱 먼저 그 레드 뉴모방 중대방 먼저 그 사제가 속그 홍보대야 먼저. 대한 동화는 사도. 동화 차와도 저 동화서 봐거나 조제대 레드 뉴모는 중대백에 안에 뭐버지도나 따틀라 차와도 저 동화서. 네 괜찮네. 기다 대잖아. 안에 동화 신반이 돼 용도.
동화 신반이 영역에 시다다고데 아니 자와도 제 동화를 찾아 버렸어. And so, in the discourse of Buddha, when he taught about the noble truth of suffering, if we were simply to say that, okay, I have understood what is suffering of suffering, or if one would simply say, if I have understood what is suffering of suffering and suffering of change, this itself is not sufficient to for the cessation of suffering, because there is a third type of suffering, which is the all-pervasive suffering. And this particular all-pervasive suffering is a suffering that arises from, as the root cause of which is the affliction, the root afflictions. So a suffering that arises from the root afflictions is called the all-pervasive suffering. And in the more broader understanding, we understand that the suffering of change and suffering of suffering also arises from the all pervasive suffering. So the root cause of the former two suffering is also the third suffering, and therefore one should understand and learn about the all pervasive suffering also. Laso Geshe-la tandang ngado swaraj lal chiwachido. 맞습니다. Hello, sir. Good afternoon, Namo Buddhaya. Sir, I would like to ask my question in as short as possible. My question is that there are 5 precepts of Buddhism. The first precept that says that Panati Patha Veramani Sikkhapadam Samadhiyami, which means that we should abstain from any kind of unnecessary violence. But in today's world, in order for our body to function, in order to provide our body with the required nutrition and provide all the necessary elements that our body needs, the best way to get protein is non-vegetarian food sources rather than depending on some man-made artificial expensive protein powders. So should we accept that violence is a part of life? Because as the cycle of nature flows, one organism eats another animal. That's how the energy cycle flows to the top of the food chain. So how do we abstain from violence while so what does Buddhism has to say to it? Should we completely stop violence, or Laso Geshe-la that? swaraj la kong. Oh, yeah, please continue. Yes, that's all. Also, sir, one So more thing I would like to add is that unlike plants, unlike animals, the plants do not cry or they do not feel pain. But we say that what we can see in around us in the nature, that coconut has a thick skin, the jackfruit has a very thorny outer skin, the lemon has thorns, as well as the in order to get the onion, you have to unroot and kill the entire plant. So even the plants have evolved in such a way that they do not want us to eat them. The thorns and all these protective mechanism. So just like animal, just like the plants. So if we think such a way, we are creating violence on also the plants, right? So how do we stay away from violence? How do we stay? How do we follow the first precept of the Buddhism to stay away from unnecessary violence? Thank you, sir. 라송 게실라 던다 콩 가송슬라나가 저기 소라지라 가송슬라나가 저기 지단 남바상기 비추나가 저기 데 소타나가 저기 개년기 돈바나가 저 소주 봉어라 게시고레스가 저 체와도 소주 봉어들라고레스 근데 이나가 저기 미체 군대 나올 때 바이나가 저기 수수기 수초알라 소바된데 체동아 저 샤사올라 소바들 제고 투고도 승아 저기 안 된데기 셈쟁기라 땜뱅아 저기 초아게고 투고도 승아 안 셈진지게 질 사회가 저기 내 된대양 도스 아니 된대인자 동안 저기 체화 봉바다 소주 봉발라 동안 저 체화리 차 상화지 봉고고를 베스가 저기 된대라서 베 체화 디양 봉고고를 베스 아니 디가라 넘베지 가송소는 콩긴가도 지신라서 바 베나 차시나가 저 배다 디인바나 콜랑아 저기 칼라나 빠바 투부시라지 요레스가 저기 디나싱아 저기 데 단달 호졸 요병아 저 초박하잘라징아 저 신도들라이나 크기 칠로들라 빠바들랑아 저 체마소 된데가 저 라조나시 요레스가 저기 라조 춘주된데 망보 요레스 나저 종的진반나 종딩아 저 사월게도 코지 롱조고에나 지신 샤장징아 저기 배자와니 야고징아 저 롱조바지 당아 저기 다 된대기가 저기 지신된 줄 때바이나가 저기
코랑 저 수수이나 아니 nga 저기 페나체스 님부터지나 nga 저 된조랑아 저기 코랑기 최신소 된다 nga 저 체마 된다 도스가 저기 안 지신 된조이나 nga 저기 수수라 뇌체지 마충나 삼백경기 nga 저기 된제기 송접 제기 탑시 땅거 도스 nga 저기 된데 지신지 nga 저 롱저보다 셈제라서 뭐 롱저 가서 다 체와 봉화 셰베 계자디 소저 봉화다 체와 봉화 셰베 계시는 nga 저 체와 셰바다 자원 니네 nga 저 봉고데 야면은 아주 남바 상계배 취나로 아주 믹사된 셰 요르베 칸데레스 디르샤 좋아 라스 단다 아니 고란게 주바야고도 다 지단게 체바 세정 안데 방스되네 체바 지작까지 방나 되고 체바 차상 방고 자디 개점 붙여 버렸다 소주가 다 괜히도 만나는 소주 있어 되게 지단게 저거데 아니 소주 방야 되라 소주 바데 아니 디스 괜히도 받아 개베 소주 있어 소주게 레세다 미세발라 소주 이 츠베 되는 저르슨 비세바 나메 와 세바데 방고 다 되제 되대 힘바세 다다 지싱다 세지 망불 송소 그런 다 지싱 된들라 아니 디샤바이나 아니 차바차 맞아 세저라 다 대양 대 저바도 차래 가서는 게마 나가무라 열었어 지싱라 아니 셈요 마이세게 저바지 열었어 다 지싱 된들라 셈세데 메와 셈다 등 따나 가지고 지싱 가셔라 아니 셈요 바도 통고 통난 라과도 다시미나 세지 지싱도 근데 라과는 그 컴로다 맞음 그놈아 가르쳐나 지신의 셈여래서나 천하고는 지신까지 천하바 너만큼 니고샤와다니 니마때한테는 로마데 야짱이 거죠. 정말 너만큼 니에서 니냐 그래서 그렇다. 뭐 된절라 속고되더네 따형되더네 초와 되죠. 가서 셈여와도 통도되네 지신의 셈여래 쓰고다. 나가 뭐되네 세계 열었다 지신은. 당어저 낭발전에 저는 지신세들 셈여만 셈세대 안에 다 속자제도 거래서 소자대 안에 소제발라 소고체바이나 네 차바차에서 뭐 지시 마두블 소고잖아 차바차바라는 지금 말 다이나데 고육 손정는 요거서 요거 다 다되잖아 다 차바다 차바 제마제서 바데 안에 소자 여대베 초바 여대베 지금 라 안에 초바 등한테 바이나 안에 맞아 차바에서 나티 그랬어 so in the context of the five precepts uh the precept that talks about denouncing of the violence. So usually when we talk about it, the sort of like the scope on which we talk about the denouncing of the suffering is defined as such that an action that brings suffering to a sentient a sentient being is considered a violence. So definitely when we talk about denouncing of this particular type of violence, primarily we are talking about killing another person or people, but then it also encompasses the understanding of not harming animals and such. And therefore, anything that is sentient, if one sort of applied themselves into the action of um, causing harm to anything that is sentient, that will be considered a violence in the context of Buddhism. And so the context of the plant. So Geshe-la said that it is a debate that has been going for many years, where one would argue whether a plant has sentience or not, or a plant has a consciousness or not. And we see that many plants, they do react to particular stimuli. For example, the touch me not flower, you see that when we sort of like initiate a touch to it, it sort of like contracts itself. Similarly, certain plants, they bloom in the day, whereas they sort of like close in the night. But still, in the context of Buddhism, these plants, any plants as we speak, is something that is not considered sentient because they cannot be a vessel that accommodates consciousness. And thus, by the definition that says that violence is anything that is an action causing harm towards a sentient being, this refutes the argument that one can actually carry harm or violence towards the plant. So thus, any action towards the plant which may deem harmful will not be considered a violence, but definitely any harm towards the plant can ultimately lead to many different environmental crises. And thus it could also cause a lot of harm. But as of the in the Buddhist context, since violence is considered an action that causes harm towards a sentient
being. So any action that causes harm to a sentient being will be considered violence in that percept, in which primarily we talk about causing death or harm towards humans or people. Thank you, That's sir. what Geshe-la. Sir, That's what Geshe-la. my last question: should we consume non-vegetarian food? Pitila. Mhm. No, the vegetarian. Can I ask a question, Bhante? Yes. Lasso. Yes. Yeah, I'm Preeti. My question is, in Theravada Buddhism, the attainment of nirvana is considered the ultimate goal. And in Mahayana Buddhism, however, the practitioner starves for the Bodhihood, often postponing the final nirvana for the beneficial of the all beings. Is it possible to attain Buddhahood without the first experiencing of nirvana? Lasso Geshe-la Priti la khongi chwa khande tuluna nga chögi thengmen na yin pa na nga chögi thaba thoba thagara nga chögi ngonto thola na nga chögi ta nga chögi thama ngonto de nga chö thaba thobe de rang nga chögi kelen chugo res ya nga chögi thekje na yin pa na dende gi tharba de rang gi thöndo ma yin pa ma semje thamjen gi thöndo dende gi thaba thamje kembe goban thoje thodu la nga chö zobe sangge la ge je shego res nga chögi thekjen de na 대송장아 저기 강사지기가 저기 탱맹기 람라 쪼니네 마슈 다함 nga 저기 덴제기 다 탱men 다좀베기 고방 마토발라 nga 저기 택젠 다좀바 파바 다좀바 nga 저기 상계 고방 토바던데 용시기를 베스 단다 pitila 되어야 보셔도 단다. 네, 당한 저게 네. 택매게 나좀 막 고마 맞도 발라. 근데 대제게 상제 토바던데 요레스 말했을 때 뒤가 쪼들이다. 근데 요레스 먼저. 배전나 당번이네 링에 왔을 시고다. 당번이네 택제들 남시나 마셔봐. 아니 년도다 랑산제가 나라 마셔봐. 당보고라네 네 대빠지면 남도 쉬우. 근데 대빠지면 남상만 냠슬래네. 아니 상제부터 배치기 요레스. 다 당번이나 링 망해봐 년도다 랑산제가 고마 똑똑 원저 송와서 다 배전하셔도. 남번에네 택만면 남도 쉬우. 다 남상만에 택만면 남 나한테 상만 냠슬래네. 아니 다좀부터 가서 아니 지단계 간도 배자 도지 열어서 다좀 코나라 숨고 도지 열어서 당한테 택받으면 쇼나라 숨고 다 전에 대도 양가 용마대서 산제 택받는 잡아지 있으나 다 저런다 다좀부터 살래다스 다 대도 냠자 다좀부터 다 다가라 고발 냠마쇼나 로나 로동라 먹대도 다 대도 뭐도 야 똑똑한도 피해메르스 다 저런 니세오다 저데 마 다좀 말마 송은 도되게 송도 아니 다좀 맞도 니나 다 디데미도 다 대도 하도스네 대과 상제에 하마데 사여를 순간에 좀 되대 손데 아니 컨저 다좀 고발에 니세니 대과전 남도 쇼네 상제에서 근데가 남자 니셔고 So therefore, yes, definitely, it is said that there are particular type of practitioners who are known as the practitioners who are known as Mahayana. Practitioners who are of the Mahayana path. These particular practitioners, they would avoid, or they would, from the beginning, they would avoid the path of the hearers or the Sharvakas and the solitary realizers and directly go to the path of Mahayana in attainment of the enlightenment. So in the text, and then there are these other type of practitioners who would start with either the hearer, the path of the hearer, the Sharvakas, or the solitary realizers, and then afterwards they would go on the path of Mahayana to attain Buddhahood. So in the sutra, Buddha, there is a particular extract from the sutra, excerpt from the sutra, in which the Buddha says to the Sharvakas who are in the samadhi of the lotus, as he opens the lotus, Buddha says, okay, so you have attained this particular nirvana, but there is still for you to attain the Buddhahood. And thus come out of the state and then go on attaining this, go on your path to attain the ultimate Buddhahood. And therefore, it shows that nirvana is not the sort of like the final stage. There is a Buddhahood after death. So therefore, there are particular type of practitioners who would first be Sharvaka and go to Mahayana path. Those who would be solitary realizers and go to Mahayana path. But there are also these distinct practitioners who would apply themselves to the Mahayana path solely without experiencing the path of Sharvaka and the solitary realizer.
근데 다 대진 그런 게 되질 샤메세죠. 샤메 칼라티고. 나 기대 거다 샤메 사전 약속 저 소포레나냐. 아니 샤메데 야가요레스. 다이나 카셰 아니 소소 소보 맞죠 방방데 하 샤사고도 소보다. 카셰야 소소 그 코요코랑 샤 마스 샤메드네 샤게 릭데 마사나. 아니 코요들 내 모두 내다데 제도잖아. 아니 빠지나 무지나 되게 답잖아. 카셰나 소셜 된다 여러 자주 다 되게 빠지 부주네 마텐데 되잖아. 다내 갑돌이야. 전제릭 되도 차샤바이나 코 텔라 마테란데 그되잖아. 다대 사고였어. 이제 연애야 잠잠되네. 내당 값소 고역단 내당. 어딘데 오만 그냥 사고야 되는 최고였어. 전제릭 되도 다 지당 맞제 맞제란 제도 내당데 여러 가지. 전절랑 안 저기 그것도 잘해서 라이요 말았어. So, in addition to the question that Swarajla has posed, Geshe-la said that definitely it's preferable and most preferable if one could apply to consuming vegetarian diet. But we see that because of certain factor and reason, some people would have been raised in a community or a community in which they were heavily dependent on non-vegetarian diet. For these cases, when they suddenly sort of like shift their diet preferences, their body do not react very kindly to them. And thus, we see that many people becoming very sick because of that reason. And so, for those cases, definitely they have no other choice but to continue that non-vegetarian diet. But in our practice, one should understand that if we are to practice consumption of the vegetarian diet, it doesn't give us the right to either criticize or judge people who are consuming non-vegetarian diet. If because they may be doing so because of particular significant reason. 아니 게실라 tandanga 프리티라기 디차드나 조지 코르샤 띵에지 로샤가. 너스너스. So Pritila asks in the chat, she says, why is water offered today and what are the benefits or effect of making this offering? 라서 게실라 Pritila 콩카송실라 nga 저기 다른 nga 저기 연차 표시하스 nga 저기 연차 표버들라 nga 저기 게첸 카리요레스 될 펜타오 카리요레스. 그래 딱 안저게 면접표거라다. 면접표에 지난 거다 안저게 별 안에 다르대 가지고 근데 억수로 레스고 남지. 다 대한 간대 중선 담보 안에 조직반대 대샤 안데 별의 표현도 전에다 벽에 아니 추대 항상 다들 약고 싶어지도 없어. 다 배받아서 안에 최밥에 시박해면야 추대 표시와 다하라는 게다 쉬워지. 네 소남사야 대샤서 근데 손에 아니 인터뷰로서 다르서 근데 대체 자주 다 지난 게 지금 내가 저기 남자분도 가서 오서는 다 첫번째 표고도 전에 추지 표시하거나 먼저 3만 남다 더네 3만 남다 더 남자분도 주 안에 이제 군조를 표 추직 표시하거나 다른 게네 소속에 다 전부 잘라도 표현은 양 가셔서 나 집에 있는 거예요. 최대 표현을 쓰나요? 샘플 콜론데 안에 3만 남다 더네 추지 표보다 쓰나다 대배고 내가 안에 최면을 쏘거든. 나 공점 표가 저와이나 추표가 야가처럼 거선나요 말 표가 장마다냐 저거 어땠었나 다들 아니 추디 표가 되네 제트와이나 소속에 아니 아 그노 삼만남다 더 저기 연접제 표시와이나 소소소 남랍 전부 써 그래서 어땠었나 아니 군조라 개베이 먹게 되면 소소소 남사야 저도래서 어딘데 추직 표도와이나 항상입니다 그노 남바타 같은 제트나 소남 소소 남랍 좀 써. 그래서 So for this very particular question, Geshe-la said that there are two assertions. So the first one is that it is said that when Atisha Dipamkara visited Tibet, he was and this particular practice of offering water is also a custom that is in the Tibetan Buddhist tradition. So it is something that came out of the Tibetan Buddhist tradition. And so when Atisha Dipamkara visited Tibet, it is said that he was amazed by the quality of water that was found in Tibet. And because the quality was so pure and clean, he deemed it to be he deemed it to be an object of offering.
And therefore, it is said that according to this assertion, it is said that because Atisha Dipamkara suggested that this water be offered to the three gems, and it is something that qualifies as an offering, it is said that this particular tradition and custom came to be. The second assertion is that since water is something that is readily available to everyone, irrespective of their financial status, therefore, water is something that anyone can offer. It is something that is accessible to everyone. And so, therefore, water. This tradition or custom came to be where there is the offering of the water. So it is said, Geshe-la said that if one was to offer water with clean intention, it is manifold much greater benefit than offering gold and precious jewels uh, with a wrong intention, or in offering them, but sort of like being feeling a bit of guilt in offering those things because one doesn't want to lose those precious things. If one was to offer these gold and silver and precious things with wrong intention, it is said that there is many-fold more benefit in just offering water with pure intention. So the benefit when it comes to offering this is such that if one is able to offer the water to the three gems with pure and clean intention, it helps in accumulating unimaginable amount of merits. Okay, I think we have taken most of the questions. Geshe-la, shall we take one last question or we should close Okay, on now? we can take one question. Okay. So anyone of you, any pressing questions? Please go ahead. Okay, Pritishi, unmute and ask your question. Pritishi, unmute and ask your question. My question is over, ma'am. Oh, Can I ask? Can I ask? yes, please. Bente, I'm a new one. I don't know anything about Mahayana. So how I can get guidance, how to practice, what to read, how to develop everything? Laso Geshe-la ani Dr. Kavita kong ka song sulana nga yin ba yin na thanda thewa chembe lam de la saba yins digi todan tolu da nga so gi dina la nyamlen che dan ta digi choga chelen khari yin me ta dina lo nga zo shong pe ja khar ta go yeme digang kha ha khong mes an digang nga zo lam den china ro ches 라서 단다 택과 준비 쇼세데 지단게 좀대대 샤슈베 거 송어래 송어래 이나야 송예데 아니 미만라 빼때거라 대 송어 말 가사 리송 가사 켜바지 딜라 송어는 거랑 랑레 따tum니 가사 리송の송도 되나다 미만라 퍼블릭 소라 딘데라는 거 송어 메도 되나다 가시게 택과 준비 쇼세데 간내이나 산산제 주 말했어지 저바데 나가모 아니 좀대대 대 공부를 yoga kasuna ne de lebe lebe yinye ge so ba jin so de te pa chen se de san je ka ma re sha ko mo lu do se yo re do se ke che shung o de se da de ka na ka che ne jung go ro so ba na 좀 더 되게 특파 좀 몇 정도 전에 강사 채버지 레슨을 마다 송무도 전에 다 갑돌라 갑테다 대가서 강사 채버지 마다 심마 미망하고 말아 아 먹어도 전에 산제 좀 말해서 되게 내서 중 나 대파 좀 배치 손에다 저번에 안에 제가 나는 나가 뭐 냠네 고문들이 팬이 냠발라서 차레스 뭐 되게 중얼 냠발라서 chen 다들 저번에 안에 디나로 되게 본도 싶었는데 답에 시랍제 안에 돈이 또 시랍스 대만만 줘 시랍제 탑들라 안에 지단 게 참마다 참마다 제와
안에 소바다 셋 짐바다 출무도 저 찍바 요레스 딘나네 쳇도 파파티 대제 콘도시바 내지 셈제 탐제 많이 봐 되시바다 아니 되시바다 마세 셈제 탐제 아니 탑 탐제 짐바 콤바라 그거 되베겐 전적 그 셈세 줘라 된적에 아니 냠레든죠 어 계속 못 잡았다 다는 지금 아니 소소 아니 라네 현집에 준비 삼바세 주다 되나 전적 셈다 현진ting 삼도세지 숙점 쉬어지마 자되셔 어제들 때 아니 가서는 강아 망고차야 돼 라제데 제 마선사 따데 강아 매워 어쨌든 근데 현진ting 삼도세지 어제 마선도 자 된저릭 된저 아니 자신 쉬었어 자체만 이제는 다 남산 급도 그러나 특징 시에는 바가 렌트위라 서바다 남산데 찾아요 뭐. 다 된저의 흉도도 막 냠래 제바나 클릭클리라니 된다도 마시도 그랬어. So while Buddha was teaching and giving discourse, it is a fact that Buddha did give a discourse on the Mahayana text. But since this discourse was only given to few special and chosen students, this was not a widely known public discourse. That is the reason why when practitioner and scholars such as Nagarjuna, when he started the discourse of the Mahayana teachings, many of the Buddhists at that time said that this Mahayana teaching is not something that was taught by Buddha, but something that was invented by Nagarjuna. And this misunderstanding came primarily because the teaching on the Mahayana was given secretly to only few chosen students by the Buddha. And so this particular discourse was not widely known to the people. So when it comes to the practice and understanding of the Mahayana Buddhism, it still comes down to the wisdom and the method. The wisdom which says that all phenomena are empty of intrinsic nature, that there is no truly existing phenomena, and then the method which is loving kindness, compassion, tolerance, and so forth. So therefore the distinction factor between the Theravada and the Mahayana vehicle in practice is understanding that all sentient beings are one's mother. And not only understanding that all sentient beings are mother, but to take the commitment of applying oneself in the practice of attaining enlightenment for not only oneself, but primarily for these mother sentient beings. To have this mind of Buddhi, this body mind, to denounce the self-cherishing attitude and to adopt the cherishing of others, to cultivate the altruistic mind. These are the particular things that one should pay attention while in the practice of the Mahayana the vehicle. And though one cannot talk a lot, one cannot possibly summarize the understanding or the teaching of the Mahayana in just few words, but one should, so just Geshe-la said that just as he stated, one should apply themselves in understanding the wisdom that pertains to the empty of intrinsic nature or void of true existence, methods such as loving kindness and so forth, and to cultivate this altruistic mind and denouncing of the self-cherishing mind and adopting the mind that cherishes other. So one should focus on these things to cultivate the path of Mahayana. Okay, I hope that answers your questions. And I'm sure you will still have few questions. So for that, I highly encourage everyone to attend the systematic studies that are happening with Mile Jamse. You can check our YouTube channel, check the past teachings. So thank you, audience, for your brilliant questions. And I would like to thank you, Venerable Geshe Lobsang Tenzin, to give these precious teachings on this auspicious day. And thank you, Tenzin Lakpala, for our translator. And you make yourself available
for us. So it is deeply appreciated. And once again, thank you, Sangha members. Your questions help in deepening the study. Your participation on Sunday is so much appreciated. And thank you, Millejam Selling Center, for holding this space so we all grow from here. Geshe-la, Tenzin, you are always there as a pillar, and all Millejam team members. So let us do dedication prayer, and may all our good deeds multiply on this special day. We are doing dedication prayer from Shanti Deva's way of Bodhisattva. May all beings everywhere, plagued by suffering of body and mind, obtain a notion of happiness and joy by virtue of my merits. May no living creature suffer, commit evil, or even fall ill. May no one be afraid or belittled, with a mind weighed down by depression. May the blind see forms and the deaf hear sounds. May those whose bodies are worn with toil be restored on finding repose. May the naked find clothing, the hungry find food. May the thirsty find water and delicious drinks. May the poor find wealth, those weak with sorrow find joy. May the forlorn find hope, constant happiness and prosperity. May there be timely rains and bountiful harvests. May all medicines be effective and wholesome prayers bear fruit. May all who are sick and ill quickly be freed from their ailments. Whatever diseases there are in the world, may they never occur again. May the frightened cease to be afraid and those bound be freed. May the powerless find power, and may people think of benefiting each other. For as long as space remains, for as long as sentient beings remain, until then, may I too remain to dispel the miseries of the world. Thank you, everyone. If you all would like to offer something to our center, please let us know. We'll share the scan code with all of you. Thank you once again. Thank you. You can unmute if you wish and wish everyone. Thank you, Minala. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, Geshe-la. Thank you, Tenzin Lakpa. Thank you, Geshe-la. Yeah. Thank you. Thank you.